Hello, my dear children. Good morning to all. Have a very wonderful day. So, welcoming you all for today's English class. Before beginning our class, moving on to COVID protocols, always keep SMS. Okay, keep social distancing, wear mask properly, and also use sanitizers every day, every time, frequently. Okay, wash hands frequently, and also don't go outside unnecessarily. Okay. So eat plenty of healthy food, drink plenty of hot rolls. Okay. So moving on to Swamiji's quote. Today's quote is, do the best and leave the rest. That means everything you are doing or you are going to do should be in a best manner. It should be in a best way. Don't think negativity in that. And also do it in a very perfect way. Then leave about the result. Leave the rest. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വിട്ടേക്കുക. അല്ല, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ you know that success will be with you. അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ചിലപ്പം തോൽക്കാം. Anyway, leave it. Okay. So, whenever you are going to do anything, make sure that you are going to do it in a best way. അല്ലേ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ചിന്തിക്കുക, അത് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ലീവ് ദ റെസ്റ്റ്. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിട്ടേക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ടുഡേയ്സ് ലെസൺ. ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ദ ലെസൺ ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദ ഏലിയൻ ഹാൻഡ്സ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദ ഏലിയൻ ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടെക്സ്റ്റ് കൂടി നമുക്കുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ലെസൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ ആണ്. ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് I just want to ask you something. First question I just want to ask you is that question alla. It's some general things. Listen, whenever we are telling or whenever we are hearing about flowers, പൂക്കൾ എന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, what is the thing coming to your mind? Flowers എന്ന് പറയുമ്പോൾ yes, we will remember many kinds of flowers. Like നമ്മൾ flowers എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പലതരം പൂക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, isn't it? Yes. But ultimately, the one word that comes to our mind when we hear about flowers is a garden, isn't it? Yes. നമ്മൾ flowers എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് തീർച്ചയായും കടന്നു വരുന്നത് ഒരു ഗാർഡൻ ആണ്, isn't it? Yes, a garden with lot of plants and flowers. Can you say name or the word used for a place where there is no animals, no plants, no flowers? മൃഗങ്ങളോ പക്ഷികളോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളോ പൂക്കളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര്, what is that? Yes, it is desert. അല്ലേ, മരുഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഡെസേർട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ്. So, if I am telling that desert is a place with no plants, no animals, no flowers, is it correct? ശരിയാണോ? ഡെസേർട്ടിൽ ആനിമൽസ് ഇല്ല, മൃഗങ്ങളില്ല, പക്ഷികളില്ല, ചെടികളില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ is it perfectly correct? Obviously not, isn't it? Whenever you are watching a National Geographic channel or a Discovery channel, you can see that there are different kinds of animals, plants and many variety of flowers in a desert, isn't it? Yes. So today we are going to learn the lesson named The Desert from the text The Alien Hands. Okay, so you can take your textbook, The Alien Hands, chapter 3, The Desert. This is a textbook, An Alien Hand, and we are going to learn the lesson 3, that is the desert, page number 15. Okay, so let's begin. A desert is generally without water and vegetation. A green patch with fresh water and green trees in the middle of the vast desert is a beautiful sight. A desert may be too hot or too cold. Listen, a desert is generally without water and vegetation. You know that desert is a place where there is, yes, scarcity of water and also no vegetation. Vegetation means, yes, നമ്മൾ ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ
ജീവജാലങ്ങൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് വെജിറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, സോ you know that the desert is a place where there is no water and also no animals, plants, etc. A green patch with fresh water and a green tree in the middle of a vast desert is a beautiful sight. But there are not a number of trees or plants, but you can see that there will be one or two trees in a vast area of desert. ഒരു ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരറ്റത്ത് അല്ലെങ്കിൽ in the middle of the desert you can see one or two trees, and that sight is very beautiful, isn't it? Yes. A desert may be too hot or too cold. Desert എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയുമ്പോൾ the first thing when you hear about a desert is that yes, it is too hot. അല്ലെ, ഭയങ്കരമായ ചൂടാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. But it's not correct. Whether it is in the cold situation it will be too cold, and in a hot situation it will be too hot. Okay, so through this lesson we are going to learn that desert is not a place where we are thinking of. Okay, നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല ശരിക്കുമുള്ള ഡെസേർട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills, we find it difficult to imagine what a desert is really like, isn't it? We all are living in a place where there are a lot of trees, lot of animals, different kinds of birds, and sufficient water, isn't it? Yes. So for us, obviously we will think that what a place is a desert. അല്ലെ, എന്തൊരു സ്ഥലമാണ് മരുഭൂമി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുക? You know that there are people living in desert, isn't it? There are animals living in desert. Can you say an animal that comes to our mind when we hear about desert? Camel. Yes. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. Belief means നമ്മുടെ ചിന്ത, അല്ലേ? പൊതുവേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. It is a place with heap of sands, അല്ലെ, മൺകൂനകളുള്ള, മഴയില്ലാത്ത and no vegetation, ഒരു ചെടി പോലും മുളയ്ക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ഡെസേർട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ കേട്ട് വളർന്നത് അങ്ങനെയാണ്. സോ വി ആർ ഐഡന്റിഫൈങ് എ ഡെസേർട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ്. It is dry, hot, waterless and without shelter. It is very dry, it is hot, there is no water there and there is no shelter there. താമസിക്കാൻ ഒരു സൗകര്യം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം. But this is not entirely correct. But is this perfectly correct? No, it is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. For those who have visited a desert or for those who have studied more about it, they know that desert is wonderfully, yes, a beautiful place. It is a home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. അത്രയും ചൂടുള്ള വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ അറിയാവുന്ന കുറേയധികം people, animals and plants. All those are there in the desert. They are, yes, adjusted to it. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. Listen, in other climates also, there will not be any bed of green grass, lot of plants. അത് നമുക്കറിയാം, അല്ലേ? ഒരുപാട് ചെടികളോ പുല്ലുകളോ ഏത് ക്ലൈമറ്റിലായാൽ പോലും അങ്ങനെ പൂക്കളോ നിറയെ ഒന്നും പിടിക്കാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഡെസേർട്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ്സ് ട്രൂ. But whenever it rains, which is rare, you know that rain in desert is rare, അല്ലേ? മഴ മരുഭൂമിയിൽ പെയ്യുന്നത് വളരെ വിരളമാണ്, കുറവാണ്, റെയറാണ്, isn't it? But whenever it rains, മഴ പെയ്താലോ desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. ഏതൊരു ട്രോപ്പിക്കൽ ഗാർഡനിലും നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത വെറൈറ്റിയിലുള്ള പൂക്കൾ എവിടെ ഉണ്ടാവും? Yes, you can see the desert whenever it rains. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ desert flowers bloom. ഡെസേർട്ടിലുള്ള പൂക്കൾ വിരിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, and it is a very delightful sight. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ എപ്പോഴും പരന്നു കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് മേ ഹാവ് മൗണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഹിൽസ്. ഒരുപാട് ഹിൽസ് ഉണ്ട്, കുന്നുകളുണ്ട്, താഴ്വരകളുണ്ട്,
It may have an oasis, big or small. What is oasis? Oasis is actually a small water body with a little bit of water in it. This is a picture of oasis. Okay. So here actually the animals come to oasis for drinking water. Okay. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ camels അല്ലെങ്കിൽ desert animals വെള്ളം കുടിക്കുക. Okay. So there will be an oasis in a vast area of a desert. So an oasis is like a green island in the middle of the desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. ചെടികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വളരാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഈ ഒരു oasis നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh. Sometimes it may be very hot like Thar. You know Thar. It is a very hottest area. അല്ലേ? അതുപോലെ ചില സമയത്ത് ഭയങ്കരമായി ചൂടായിരിക്കും ഡെസേർട്ടിൽ. Or it may be very cold like that of Ladakh. ലഡാക്കിലുള്ള അത്രയും തണുപ്പും നമ്മുടെ ഡെസേർട്ടിൽ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. But generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. Isn't it? അഥവാ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടാലിപ്പോൾ ഒരു വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ if there are no plants, വരണ്ട ഭൂമിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? Yes, it is like a desert. അല്ലേ? മരുഭൂമി പോലെയാണ് ആ പ്രദേശം കാണാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. It's true. Some deserts are almost totally without water. Some deserts are there without any oasis or without any water. In such places, strong winds blow raising heaps of sand and depositing them as mounds. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ you know that winds blow. അല്ലേ? മരുഭൂമിയിൽ കാറ്റടിക്കാറുണ്ട്. And you know that it is very strong wind. It changes the movement or that shape of sand. മണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരെ ആ കാറ്റിന് മാറ്റാൻ പറ്റും. And as a result of the strong wind, what happens? This sand changes into mounds. അല്ലെ? മൺകൂനകളായിട്ടത് മാറാറുണ്ട്. Mounds means കൂനകൾ. Okay. And these mounds are called sand dunes. ഇങ്ങനെ മൺകൂനകളായി മാറുന്ന മണ്ണിൻ്റെ കുന്നുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? Sand dunes എന്ന് പറയും. മൺകൂനകൾ. Okay. That shift and move endlessly across the desert. Whenever the wind blows, the movement or the shape of the sand dunes changes. Few plants can survive on such dry and shifting sands. That's why only a few plants, വളരെ കുറച്ച് ചെടികൾക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. That's why there is only a little plants and sometimes a little water in the oasis. Is that clear up to that? Okay. Now we are moving on to the page 17, continuation. All living things need water in order to survive. The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. We know that for all living things it is necessary that all living things need water to survive. അല്ലേ? ഫുഡിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചാലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. Like us, all living beings are like that. They all need water for survival. And you know that the animals and plants living in the desert have an ability to store water in their own body itself. അല്ലേ? വെള്ളം ഡെസേർട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ചെടികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ കുറേ നാൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി കഴിവുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. Yes. Can you see an animal that stores water in its body itself? Yes, that is camel. അല്ലേ? ക്യാമലിൻ്റെ ഹമ്പിൽ വെള്ളമാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേ മുതലേ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. Isn't it? And one plant is there, and in that plant the water is stored inside its leaves or inside its stem. Can you see? Can you see? Yes, we can see that in our areas too when you go to beach sites. നമ്മൾ കടലിൽ പോകും, കടലിൻ്റെ കല്ലുകളുണ്ടല്ലോ. യെസ്, അതിൽ നമുക്ക് ഈ ചെടിയെ കാണാൻ പറ്റും. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കാറ്റസ്. അല്ലേ? കള്ളിമുൾ ചെടി. അല്ലേ? കള്ളിമുൾ ചെടിയുടെ യെസ്, അതിൻ്റെ ലീവ്സ് നിറയെ മുള്ളുകളാണ്. യു നോ ദാറ്റ്. അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസിലൊക്കെ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയാറ്. ഓക്കെ, പറയാറെന്നല്ല, അത് അങ്ങനെയാണ്. ബിക്കോസ് commonly we can see this cactus in the desert areas. Okay, so the living beings or the living things which are in the desert have an ability to store
water in its body parts. The camel, popularly known as the sheep of the desert, can drink a lot of water at one time. ഒരു പ്രാവശ്യം അതിനാവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? ക്യാമലിനുണ്ട്. Camel is known as the sheep of the desert. Isn't it? Why it is known as the sheep of the desert? Yes, because പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും നോട്ട് ഓൺലി പാസഞ്ചേഴ്സ്, ലഗേജസ് ഓൾസോ. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് it's only with the help of camel. That's why camel is known as the sheep of the desert. Camels can do without water for days together. The reason is that they sweat very little. Why they can live without water for a lot of days? Yes, because they are sweating a little. വിയർക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ചാണ്. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുമാത്രം വിയർപ്പിലൂടെയാണ് ജലാംശം പുറത്തു പോകുന്നത്. അതേ അളവിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് പറയാറ്. Okay, if the amount of sweating is very less, the intake of water will be very less. Clear? We sweat because we must keep our body temperature constant. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഹീറ്റ് കൂടുമ്പോൾ we start to sweat. That is to make the temperature constant in our body. We sweat when it gets hot and this cools the body. Camel can stand high body temperature. Listen, നമുക്ക് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം എന്താണ്? അതൊരു അസുഖമല്ല, ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷൻ അല്ലെ? ഇറ്റ്സ് എ ഫീവർ നമ്മൾ പറയും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫീവർ ആയി എന്നാണ്. സോ ലിസൺ, the camel have an ability to sustain in high body temperature also. They don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time. അവരധികം വിയർക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്ത് that water will remain for a long period of time, for long days. Okay, the smaller desert animals do not drink water. They burrow underground during the whole day and come out at night to eat. Listen, other small living things in the desert will not drink water because in the daytime, they make a burrow under the ground, and only at the night time they used to come out to eat food. അല്ലേ? രാവിലെ മുഴുവൻ പകൽ മുഴുവൻ ചൂടുള്ള സമയത്ത് അവരെന്താ ചെയ്യുക? മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബറോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി റെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് അറ്റ് നൈറ്റ് ദേ കം ഔട്ട് ഫോർ only eating. Okay. Some of them eat other animals and get the water need from the moisture in the meat. മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ കഴിക്കുന്ന ഈ ജീവികൾക്ക് ആ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും through their meat. Okay. Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. You know that all the plants have juices in it. For example, if you are taking a plant, any plant, take a plant and try to squeeze its stem or leaf. ഒരു ഇലയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് പിഴിയാൻ ശ്രമിക്കുക. You can see juices coming out. It's water. Like the same way the animals, the other small animals living in the desert get water with the help of this plant juices. Okay, അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം അവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഈ പ്ലാന്റ് ജ്യൂസസിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. And others eat plants and seeds that get the water they need from plant juices. Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Desert plants are also like this. Cactus plants store water in their thick stems. Like I already said, cactus plants store water in their stems. കള്ളിമുൾ ചെടികൾ വെള്ളം എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക? സ്റ്റെമ്മിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട്. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. വല്ലപ്പോഴും വീഴുന്ന മഴയിൽ നിന്ന് റൂട്ട്സ് ഒരുപാട് വെള്ളം അല്ലെ എത്രത്തോളം വെള്ളം ശേഖരിക്കാമോ അത്രത്തോളം വെള്ളം ശേഖരിച്ച് എവിടെയാണ്? സ്റ്റെമ്മിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു. The major feature of all desert is of course dryness and variations of temperature. So all the deserts have variations in temperature and also it is dry. In humid climates, that means humid means തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക
മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. The moisture from the air acts like a blanket. അല്ലേ, തണുപ്പ് നമ്മളുടെ വേപ്പർ ഉള്ള ക്ലൈമറ്റ് ഇല്ലേ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിറയെ വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ടെന്നറിയാം അല്ലേ. In our places when it is humid condition അല്ലെ, തണുപ്പുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു മോയ്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നനവ്, ഒരു ഈർപ്പം, അത് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, നമ്മളുടെ എർത്തിനെ സൂര്യൻ്റെ ഹോട്ട് റേസ് എർത്തിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, കവർ ചെയ്യാറുണ്ട്, ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെ കവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട് ദിസ് മോയ്സ്ചർ ലെയർ വിൽ നോട്ട് ബി there. Okay, so the absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. So that's why, because of this absence of this blanket means yes, this moisturizing layer, what happens, the desert will be too hot during the daytime. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൺറൈസ് നമ്മളുടെ ഡെസേർട്ടിൽ ഫോൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് it will be very hot during the daytime. But whenever the sun goes, whenever it becomes night, what happens? Yes, that climate or the weather during the night time will be very much cold in the desert. Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forest and the deep oceans. നമ്മളുടെ മനോഹരമായ ആഴമുള്ള കടൽ പോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് അല്ലേ, തിക്കായിട്ടുള്ള കാട് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എർത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് എന്ത്, ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. Is that clear? Yes. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of earth. അല്ലേ, നമ്മൾ അതിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, why this desert is there in our earth. ഭൂമിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വളരെ ഹോട്ടും വളരെ ഡ്രൈയുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് എന്തിനാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എവ്രിതിങ് ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് സെർവ്സ് എ പർപ്പസ് അല്ലേ. ഈ ലോകത്തുള്ള, ഈ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള ഈച്ച് ആൻഡ് മൈന്യൂട്ട് തിങ്സ് സെർവ് എ പർപ്പസ്. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാനുണ്ട്. Isn't it? So like the same way, don't think that the desert is useless to earth അല്ലേ. നമ്മളുടെ ഭൂമിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും അല്ലേ. നമ്മളെ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനാണ്. Isn't it? Yes. So you have a particular duty to do. You have to be very much respectful to your parents. You have to be very much caring, loving to your parents. Isn't it? At the same time also, it's your responsibility to take care of your parents whenever you become mature. Isn't it? അല്ലേ, നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാർ നോക്കുന്ന പോലെ you also have the responsibility to take care of them. Isn't it? Yes. So don't forget that. So everything, each and minute thing in this universe have a purpose. അല്ലേ, എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ചുമതലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നത്തിങ് ഈസ് യൂസ്ലെസ്. ഒരു സാധനവും യൂസ്ലെസ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ hope you understood this lesson. The message, the great message is that itself. അല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഒരു മെസ്സേജും ഈ സ്റ്റോറിയിലൂടെ അത് തന്നെയാണ്. നത്തിങ് ഈസ് യൂസ്ലെസ്. ഈവൻ ദ ഹോട്ട് ഡ്രൈ ഡെസേർട്ട് ഓൾസോ serve a purpose for this universe. Understood? Okay, so it's clear for you. If you have any doubts regarding the lesson, you can ask during the interactive session. Notes will be given, new words will be given at that time. Okay dear children, so hope everything is clear. We'll meet you during the interactive session. So stay safe, have a nice day.